They're going to do me a special, and that is to install my RFID. Or shit, is this the kabitan of the RFID? Is it? The land? Hindi, this is the landers, no? The landers. Hindi tayo sa landers. Saan po yung kabitan ng ano? Kabitan ng RFID? Wala na kami dito. Dati meron? Oo, sa isang Caltex doon sa unahan, pangalawang tulay baka meron. Nakikita mo yung kabitan? RFID. Yan! Yan! Install! Install! RFID! Let's go! Woo! Walang pina! Thank you lang! And what can I say? Compared to my last NLEX installation video, this is the most hassle-free experience of my life. I'm very happy to not be lined up. Cash people! Go here. Get your EasyTrip RFID. It's free. Good morning mga idol. Nandito tayo ngayon sa Quezon City. At papalagyan natin ang NLEX RFID, itong Royal Enfield Classic 500. Umulan ngayon at wala akong suot na kapote. Medyo wala tayong pake. Todo-todo, walang preno. Joke lang, may preno tayo. But anyway, pupunta tayo sa Balintawak EasyTrip RFID Installation Center. Hopefully hindi na kailangan pumasok sa NLEX kasi, I mean, basa ngayon. So hopefully a safe ride to us. I'll meet you guys there. It's a 20-minute journey. Hopefully umabot ang battery natin. Ilan to? 26%. 26% is good. 1 minute per percent is a very good number. We have a lot of recording footage left and we have a lot of batteries inside the belt bag. Natamad lang tayo magpalit. So we're gonna start this motorcycle up. Yeah, sounds good. I'm gonna meet you guys when I get to Visayas Avenue. What's up, fellas? Good morning! And nandito tayo sa Visayas Avenue. We're headed towards Quezon City Circle as we will be heading to get the RFID for the NLEX. Woohoo! So it's nice and wet here in Visayas Avenue exit. So we're gonna take it nice and slowly around here. Nice helmet, man. KYT. So susundan natin si Kuya KYT TT course. Let's go TT course. So si Kuya susot yung KYT TT course Champion Edition na KYT TT course solid. Kasi yan sa mga kinonsider kong helmet design nagawa ng KYT. Yung sa akin kasi is the Tiro or the Michelle Tiro replica. Michelle Tiro. Pero si Michelle Tiro, isang MotoGP rider na sponsor na KYT. Likot natin, no, para tayo mga ano, mosquito peeps. But anyway, so very important yung eye contact, no? Eye contact is the way to go. If you make eye contact with the car beside you, then you're good. So you make eye contact with the driver para alam nila na you're not gonna yield. I will not yield. Anyway, that's enough. Nandito tayo ngayon sa North Ave. Malapit na tayo sa Trinome. Actually, kita na natin yung Trinome. Konti na lang at makakarating na tayo sa EDSA kung saan natin kailangan pumunta dun sa EasyTrip Installation Station. So yun. So yan. Ito na po, SM North, SM The Block. So dediretso yun natin to. Tapos may makikita tayong Wilcon. Tapos may makikita tayong Caltex. Tapos dun sa Caltex na yun, pwede tayong magpakabit ng RFID. Meron ng EasyTrip Station. I love it. I love this bike. I love the handling dynamics of this bike. Napaka-enjoyable niya. Tingnan mo to. Push. Yeah, my man. Yun yung Wilcon kanina. So, unti-unti na lang natin. Dahil around here, ito isang gas station, ay ang ating kakabitan ng RFID. So, yun yung turn signal niya. Gamit niya yan mga tol. Gamit niya yan. Napaka-importante niyan. Itong laking bagay yan. Or, shit. Is this the kabitan of the RFID? Is it? The land? Hindi, this is the landers, no? The landers. Hindi tayo sa landers. Huwag mahihiyang magtanong. Saan po yung kabitan ng ano? Kabitan ng RFID? Wala na kami dito. Dati meron? Oo, sa isang Caltex doon sa unahan, pangalawang tulay baka meron. Unahan lang yun. Salamat po. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat kay Kuya na sinabi sa atin kung saan magpapakabit ng RFID. Biker, I'm going to turn. Dito, turn ako. Kuya, may kabitan pa ba ng RFID dito? Saan na lang kabitan ng RFID? Okay guys, so we're gonna put ourselves through hell. Yun na po talaga. That's the only gas station left na hindi naman nakapagana. We're
gonna have to go NLEX. So we relied on the NLEX website to tell us where the toll booths are, and unfortunately hindi siya updated. Kahit sabi nila updated siya ng 17, hindi siya updated. So pasok talaga tayo NLEX, wala tayong choice mga kapatid. So yes, for the love of God, we are going to NLEX. We are going to NLEX. Mother sana mag-traffic, please Lord, sana mag-traffic. Ayun, so yun, duman tayo sa puddle. Pinabasa ang aking a little bit of air going here. We are in NLEX. This may be the start of NLEX, but it is NLEX. It is a very enjoyable highway. Ito na yung babaan ng skyway. Very near is the kabitan ng RFID. Nakikita mo kayong kabitan? Cash only. RFID. Yan! Yan! Install! Install! RFID! Let's go! Woo! Walang pila! Thank you lang! Huwag mahihiyang magtanong. Saan po? Dito? Installation? Alright! So ito na po mga lot! Walang pila! Very very happy to be here at walang tao nandito sa harap natin. We can go straight to the booth. We can go straight to Kuya. And what can I say? Compared to my last NLEX installation video, this is the most hassle-free experience of my life. I'm very happy to not be lined up. Cash people, go here. Get your EasyTrip RFID. It's free. Hello. Hello, sir. Good afternoon. Papakabit po. Sir, as of this time po kasi sir, hindi po kasi kami nagkakabit dahil po yung sticker namin is hindi siya pwedeng mabasa within 24 hours. May curing time po kasi siya. So, yun lang po kasi kahit naman po pwede, ulan po kasi tayo. So hindi ako mapagkabit today? Yes po, sir. Huwag mahihiyang magtanong. What if, ganito, kuhain ko lang yung sticker. Kasi marunong naman ako magkabit ng sticker. Sir, meron po kasi kaming procedure, sir, na kami na lang po talaga yung magdidikit. Hindi po yung pwede, sir, na Can I wait? pwede naman po kung kailan kung okay na po yung Ulan. Monday to Sunday naman sir, open tayo sir. Hindi pwede kuya kasi kailangan ko na makakabitan today. Makangingin lang yan sir. Dumudulas kasi siya, sir, eh. Vlogger ka? Ordinary. Yes sir, vlogger. What if I assume the risk? I'm fine na if it flies off, it flies off. Sir, eh. Please, I just need it installed. Ako na magpupuna sa kanya, papainitin ko siya, I'll keep the light on. I'll just make sure na it's safe. Pero I don't mind, kung lumipad siya, my fault, I'll have a new one installed. Pero I really need one right now. Sir, pero ganito na lang, sir. Patilahin na lang po muna natin kasi yung ulan. Kasi unfair naman po kasi din kasi sa mga sinabihan natin na ganito. Okay. Ipasok na lang muna natin sa dyan, sir, para hindi Okay, pasok ko dito. yung hindi ka mauulanan. Para po kasi ano. Okay. Oh, so hindi. Para di po makita ng iba, gagahin po ito yun. Alright, thank you. So yeah, thank you Lord. Okay lang po, pinatabi po ako dito sa ilalim ng puno. Salamat. Ayusin ko muna yung dokumento doon kaya iwan ko lang naka-on. What's up vlog? Welcome to my guys. Today tayo ay isang staff ng NLEX RFID Installation. So paalala sa ating mga viewers at sa mga motorista dito sa Pilipinas, ngayon tag-ulan, paalala, bawal magkabit ng RFID pag umuulan. Meron kasi silang tinatawag na curing period na kinakailangan hindi mabasa yung RFID na dinikit for 24 hours. Nakakailang beses na si Kuya dito ang paulit-ulit sa lahat ng taon dumadating ngayong umuulan. Kaya I'm going to save Kuya the hassle and tell you guys na pag magpapakabit kayo, make sure it is a bright sunny day, or kung alam nyo makulim-kulimlim habang hindi umuulan, kasi pwede naman sila magkabit basta hindi umuulan. Pero that's my pro tip for you guys pag magpapakabit ng RFID now in the third quarter of 2021, huwag during ulan. Bye bye. So shoutout guys sa ating mga kasama ngayon dito sa booth na umuulan, JR, si Eugene, si Keen, at si Carl. Na maraming salamat sa iyo Carl, sinerox mo yung ORCR ko. Isa lang ORCR ko. So isa pang paalala, magdala kayo ng Xerox copy ng ORCR. Magsaan lang yung share sa may motor, class 2 tsaka 3. Pagka class 1 na Pag kotse, class 1 na kotse, wala na. hindi na kailangan ng ORCR. Okay, good to know. So yeah, hinintayin lang namin tumila ulan kasi nagpo-follow tayo ng rules. Bawal magkabit ng umuulan.
Maraming salamat sa kanila na pinastay nila ako dito sa kanilang tent. Nice and cozy. Kahit nabasa tayo naman on the way here. Pero ka na lang tayo right after. Pero yeah, konti na lang at makakabitan na tayo ng RFID. At makakapunta na tayo sa malalayong lugar sa north. So yan, may hiwagang RFID. Yan, so kasama natin si Kuya Carl at si Kuya Keen. Okay lang tayo mabasa kasi basa na tayo papunta dito. And they're going to do me a special, and that is to install my RFID. Yeah, here we go. Lalagay nila dito sa headlight ng Royal Enfield Classic 500. Maraming salamat. Shout out sa kanila. So if you guys are here having your NLEX stickers installed, look for them, greet them. We're very good guys. Thank you, maraming salamat. Okay, so that's it. We're installed. We have everything we need. Let's get out of here. Paano po lumabas? Balik dito. Alright, okay, so that's it. Whew! What a great day. Question, bali saan daan ko? RFID dito. Tatawid ko RFID. Sir, wala tayong scanner dyan eh. Walang scanner dyan. So tatawid ko ng RFID. Ganun ko. Hindi na sir, baka ulihin ka dyan. Cash na lang po muna tayo. Cash na lang muna. Thank you, thank you. Boss, pwede po ba akong lumusot sa RFID? Oo, pwede po. Sa likod? Paalam ako sa Marshall. Thank you. Hello po. Kakabakabit ko lang po ng RFID. Pwede ko po bang itawid papuntang RFID? Okay lang. Salamat. So, medyo bawal to. But so here we go, first time. There's a first time for everything. And this is it. This is my first time. NANI? Okay na? Yeah! Woohoo! Na laser beam lang pala ako. Hindi na pala kailangan. So, okay dito kasi 440 pa yung load ko. Hindi parang dun sa SLX. Hindi na. Sa SLX. Parang 400 yung ano, yung fee. Maraming salamat sa mga tao sa section. Stop. Ba't bawal? Bawal sila mag-install na umuulan. Bakit? Kasi may curing period sila na 24 hours. Bawal mabasa. Bawal mabasa. Sige na, nasa headlight naman, mainit yan. Sige sir, pero void warranty. Anong problema? Sige. Warranty din sa akin.